Brother Chennai Garu also to come on to the dais. And our secretary and correspondent sir will felicitate mentor from our secretary and correspondent. Thank you very much, sir, for gracing the occasion for having me. And thank you also, sir. And with claps and joy and happiness, let us celebrate with great happiness and joy. Friends, please be silent. Please take your seats. Deva
from Andhra Christian College, Guntur. He then took his MA Literature from Acharya Nagarjuna University. He previously worked with a 50-year-old national student movement and engaged in dialogues with diverse student groups on college and university campus for 13 plus years. As the editor of a state-level student monthly, Vidyarthi Jwala, for more than a decade, he had written many articles related to social and spiritual matters and issue of philosophy and science. For the past 15 years, he has been actively involving in the state, both as writer and speaker. Very good evening to one and all, and my special Christmas greetings to you, especially the distinguished personalities of this prestigious institution, LITAM, Laila Institute of Technology and Management, and especially the faculty, and more especially the student community of this college. Very glad to stand before you this evening, particularly on the occasion of the birth of Jesus Christ, which has happened more than 2,000 years ago. My experience with the Andhra students is that if I speak in complete English, you may not catch me. And if I speak in complete Telugu, you may not understand me. Because we neither know Telugu nor English completely. So I better adopt way in between, that is a Telugish, right? And this is my experience with Andhra students. So Telugulonu, Englishlono on and off మాట్లాడడం మంచిది, because I come from a communication background. I train students for life skills, which includes communication skills. So in communication, language is not important, but reaching the listener with a message is very important. So whatever the language I adopt, I promise you this evening that I would definitely reach you with what I am loaded with. This poster ni nenu chusinapudu, lekapothe ee background flex ni nenu chusinapudu, I was thinking about technology. Probably 20th century, late 20th century నుంచి చూస్తే ప్రపంచంలో మనకి టెక్నాలజీ విపరీతంగా పరిడి వెళ్ళింది. టెక్నాలజీ ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ హ్యుమానిటీ వెనక్కి వెళ్తూ వచ్చింది. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ హిస్టరీ. మరి ఈ ప్రోగ్రెస్ని ఎలా పిలవాలో తెలియదు. ఈజ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ అనాలా, లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్ ఫ్రంట్ అనాలా తెలియదు. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పారాడాక్స్. టెక్నాలజీలో మనం ఈవెన్ అంగారకుడిని కూడా రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాం, బట్ హ్యుమానిటీని ఎన్హాన్స్ చేసే విషయంలో we have lost the face of humanity in technology. This evening, on the eve of Christmas, how can Christmas bless us to come to square one in our technology? Because sitting here are engineers mostly and managers next. So it's good to think about technology in the context of Christmas. How can Christmas and technology are linked up? ఈరోజు ఈవినింగ్ చాలా బ్రీఫ్గా మనం చూసుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. బికాస్ యూ కాల్ ఇట్ టెక్నో క్రిస్మస్. యూ మైట్ బి వండరింగ్ హౌ కెన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ ఈజ్ అ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్, వెరస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్. ఒకవేళ మీరు గుంటూరులో ఎవరైనా టెలివిజన్స్ చూస్తూ ఉంటే, లాస్ట్ 15 weeks నుంచి ఐ వాజ్ కవరింగ్ హౌ గాడ్ అండ్ సైన్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ మెనీ థింగ్స్. దిస్ ఈవినింగ్ మీ ముందుకి నేను కేవలం 3 points చాలా క్లుప్తంగా తీసుకువచ్చి నేను ముగించాలని అనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 1 ఈజ్ థియాలజీ. ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ అబౌట్ గాడ్. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఈజ్ anthropology, the study about human being. And number 3 is technology, the study
that is related to anything with skills. Technique means skill. How theology can form a foundation to humanity or anthropology, and in turn theology and anthropology can form a foundation to technology, and that's how Christmas can really bless the very end of technology or the ultimate goal of technology. Because in technology the means is not important, the end is important, and the end should be human being. And in 21st century what we are missing is హ్యుమానిటీని పక్కన పెట్టేసినటువంటి, హ్యుమానిటీకి ఏమాత్రం పనికిరానటువంటి, ఇంకా చెప్పాలంటే హ్యుమానిటీ ఒక అభద్రతా భావంలోకి నెట్టివేయబడినటువంటి టెక్నాలజీ ఈరోజు మన చేతుల్లో ఉంది. యువర్ ఓన్ రోబో ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ యూ స్కేర్డ్. నువ్వు చేసుకున్న మెషిన్, నువ్వు చేసుకున్న రోబో, దిస్ ఈజ్ అ పారాడాక్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అ కాంట్రడిక్షన్. సృష్టికర్త సృష్టిని చూసి భయపడకూడదు. బట్ ఈరోజు టెక్నాలజీ సృష్టికర్త అయిన మనిషి టెక్నాలజీ చేతిలో బానిసగా ఉన్నాడు. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్. లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ థియాలజీ. థియాలజీ కమ్స్ ఫ్రమ్ టూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ గ్రీక్. థియోస్ మీన్స్ గాడ్, ology comes from a root word logos. Logos is the word used for Jesus Christ in John's Gospel, the 4th book of Bible. Because the Bible is originally written in Greek, which is one of the richest and the foundational scholarly languages of this world, modern world. Even from Aristotle, Plato and Socrates. Now logos is study and theos is God. Now when Jesus Christ came here, he told people that he is the God. Look at his terminology. ఆయన పదజాలాన్ని చూడండి. నేనే, that's how he mentioned himself. నేను కూడా మార్గాన్ని, నేను కూడా జీవాన్ని, నేను కూడా సత్యాన్ని అలా మాట్లాడలేదు జీసస్ క్రైస్ట్. He spoke with authority. He said నేనే. ఈ విషయం గురించి నేను ఒక few years back నస్రాపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్, ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చింది. సార్ మీరు చాలా నేరో మైండెడ్ అంది నన్ను. నేను అమ్మాయి వంక స్మైల్ ఇచ్చి వై డూ యూ థింక్ సో అన్నాను. అమ్మాయి అంది, ఎందుకు నేనే 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 యేసు ప్రభు ఒక్కడే అని చెప్తూ ఉంటారు మీరు అన్నాను. నేను చెప్పలేదమ్మా, యేసు ప్రభు చెప్పాడు అన్నాను. నో, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దిస్ అని అంది. కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అన్నాను. ఎస్ సార్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ వాంట్ ఆన్సర్ అంది. దెన్ ఐ టోల్డ్ హర్, డూ యూ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ వన్ అన్నాను. Every religion says that God is only one. If God is one, when God comes to this world, suppose if Prakash is speaking, he can say my fellow citizens. If our principal sir is speaking, he can say my fellow faculty members. Or if a student leader coming here and speaking, he may say my fellow students. If a mayor of this town or municipal chairman of this town comes here, he can say my fellow citizens. But if God comes here and standing before the LITAM community and talking into mic, what can he say? Can he say my fellow gods? He cannot say, because he is all alone. Because infinite, you ask any mathematical professor, infinite is one. And I asked that girl, because to make her realize, I have taken an example from her own life. నీకు పెళ్ళయిందని అడిగాను అమ్మాయిని. అమ్మాయి కొంచెం సిగ్గుపడి అవ్వలేదు సార్ అంది. నేను అవుతుంది కదా అన్నాను. అవుతుంది కదా అంటే ఎస్ సార్, ఎందుకు అవుతుంది సార్ అంది. నువ్వేమనుకోకపోతే ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా? ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ హర్ట్. నీకు అర్థం కావడానికి మాత్రమే ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నాను. చెప్పండి సార్, నీకు పెళ్ళైన తర్వాత మొదటి రోజు మీ ఆయన నీ దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు కూడా నా భార్యవి అంటే నీకు ఎలా ఉంటుందన్నాను. అదేంటి సార్ అలా అన్నారు అంది అమ్మాయి. ఏమ్మా ఎందుకు అనకూడదు అని అన్నా. అదేంటి నా భర్త నాకే కదా అంది. మరి ఒక భార్యకు ఒకే భర్త, నా భర్త నాకే. చూడండి మన టెర్మినాలజీ చూసారా, మన సినిమా టెర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుందో, నిన్నే పెళ్ళాడతా, నువ్వే కావాలి చూసారా.
ఒకవేళ సినిమా డైలాగ్ ఇలా మారిందనుకోండి, నిన్ను కూడా పెళ్ళాడతా, నువ్వు కూడా కావాలి. భారతదేశంలో హిట్ అవ్వదు అది. యునీక్నెస్. నీకే ఇంత సీన్ ఉంటే ఇన్ఫినిట్ అయిన దేవుడికి ఇంకెంత సీన్ ఉండాలి? ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా పూజించి అంటాడా? ఎలా అంటాడు? నన్నే. When 2000 years back, when Jesus Christ came into this world, he said, Nene. The first reason why Jesus touched this world is to show God, to show who God is to humanity. మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్లో, నాలెడ్జ్ comes from a root word, Latin word science. This is a science college. Whatever knowledge is science. అందుకనే సోషల్ సైన్సెస్ ఉంటాయి, లైఫ్ సైన్సెస్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ సైన్సెస్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సైన్సెస్ బికాస్ ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ ఈజ్ సైన్స్. ద ఫస్ట్ సైన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్ ద సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దట్ మీన్స్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎక్కడ ల్యాకింగ్లో ఉన్నారంటే, ద ఫస్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. That is the reason on that first Christmas day when Jesus came into this world, he said, the Bible says, ఎవడును ఎప్పుడును దేవుడిని చూచి ఉండలేదు, జీసస్ క్రైస్ట్ మాత్రమే దేవుడిని చూపించాడు. దట్స్ వాట్ బైబిల్ సేస్ ఇన్ జాన్స్ గాస్పెల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 18th verse. నేను అడిగారా మీరు? మొన్న ఈ మధ్య గురు పూజోత్సవం చేసుకొని ఉంటారు మీరు. వాట్ ఈస్ ఎ గురు ఇన్ సాంస్క్రిట్? గురు కమ్స్ ఫ్రమ్ 2 words, 2 shabdas, 2 sounds from Sanskrit. Guh means darkness, చీకటి, అందులోంచి గుహ అనే మాట వచ్చింది. రుహ్ మీన్స్ టు కిల్, చంపడం. చీకటిని చంపేవాడు, అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానమును ఇచ్చేవాడు, వెలుగుని ప్రసరింపచేసేవాడు గురువు. కబీర్ దాస్ జీ అన్నాడు, మేరే సామ్నే मेरे कबीर మీకు తెలుసు చాలా మంది. कबीर दास जी ने मेरे सामने गुरु खड़ी है और गोविंद भी खड़ी है, किसका पांव मैं पहले छूं? నా ముందు గురువు గారు నించున్నారు, భగవంతుడు నించున్నాడు. ఎవరి పాదాలు ముందు పట్టుకోవాలి నేను? కబీర్ దాస్ ఏమన్నాడంటే, మళ్ళీ ఆయన జవాబు ఇచ్చాడు, భగవంతుడిని చూపించింది గురువు కాబట్టి గురువు పాదాలు ముందు పట్టుకుంటానన్నాడు. But let me tell you one historical thing happened in India. గురు పూజోత్సవం ఎవరి పేరు మీద చేసుకుంటాం మనం? సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి పేరు మీద. ఒకసారి మీకు జీకే తక్కువ, సీకే ఎక్కువ, అంటే సినిమా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ. బట్ జీకే వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు, he is the second president who was so renowned for his knowledge and scholarship throughout the world. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి దగ్గరికి ఒకసారి ఆయన శిష్యుడు, his old student, ఒక సనాతన కేరళ బ్రాహ్మణ వంశం నుంచి వచ్చినవాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు. సార్, నాకు ఒక గురువు గారు కావాలి, ఐ వాంట్ టు ఫాలో హిమ్, షో మీ అ ట్రూ గురు. అండ్ రాధాకృష్ణన్ ఆయనకి కాఫీ ఇచ్చి సోఫా మీద కూర్చోబెట్టి, సుధాకర్, హిజ్ నేమ్ ఇస్ సుధాకర్ పిల్లై, సుధాకర్ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్, ఐ కమ్ అని లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత బయటకు వచ్చాడు. ఆయన చేతిలో చిన్న పుస్తకం ఉంది. ఆ పుస్తకము న్యూ టెస్టమెంట్, కొత్త నిబంధన, బైబిల్, జీసస్ క్రైస్ట్ జీవిత చరిత్ర అందులో ఉంది. అది తీసుకొచ్చి ఆయన చేతిలో పెట్టాడు. ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది. సార్, నేను గురువు గారిని అడిగాను, మీరేంటి నాతో ఎద్దేవా చేస్తున్నారా, ఎగతాళి చేస్తున్నారా? ఆర్ యూ కిడింగ్, ఆర్ యూ జోకింగ్? నో సుధాకర్, యూ గో అండ్ రీడ్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ సిన్సియర్ అబౌట్ దిస్ గురు, ప్లీజ్ రీడ్ దిస్. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ హిమ్, కమ్ బ్యాక్, ఐ విల్ షో యు అనదర్ గురు. యు నో వాట్ హ్యాపెండ్? సుధాకర్ పిల్లై నెవర్ టర్న్ బ్యాక్. మళ్ళీ రాధాకృష్ణన్ గారి దగ్గరికి రాలేదు గురువు గారి కోసం. హీ బికేమ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. వై? టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను ఎందుకు జీసస్ ఈజ్ ద ట్రూ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ గాడ్. వై హీ అలోన్ కెన్ షో గాడ్. బట్ లెట్ మీ క్లోజ్ హియర్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. లెట్ మీ కంక్లూడ్ దిస్. G.K. Chesterton once said this: you cannot see sun, but without it you cannot see anything. God is like that. You cannot see God. Understand yourself,
you can't understand the world, you can't understand your life. That is why we need theology, the knowledge of God, the science of God. And that is the reason God came into this world and touched the planet Earth and showed us that I am God and you must know me. The gap is infinite. The gap is infinite.